2025. Our workshop now is strengthening health connections and the quality of health care which we are demonstrating in Atipan. If it works in the margins, why can't it work in the parts of the Philippines? Sa part ko nga bilang health coordinator, siguro na mahambal ko man nga na-empower ako diri tungod kay wala lang ko nagpabilin sa komunidad ko. Pero nagapasalamat ko kay kumbaga na nakadwa ako nadugangan pagid ang ideya ko nga nakadwa ako sa komunidad kag madamo ang ako nakilala, madamo ang ako naabyan kag mahambal ko sa kaugalingon ko nga ang ati gali kaya man magpakigbagay sa pareho ninyo ang mga utag. Even though these communities are remote and underserved and lack infrastructure, it works. So if it works in these communities, how can it not work elsewhere? Somehow there's a way. We try to solve those problems and the communities help us. Ang gumalaw, wala ka na layo sa isang Pero through this, meaningful idea nga niya kain para sa amon ng mga indigenous people. With the telehealth part, since sa start pa lang ng sakit nila, matutukan na natin. If the same thing is happening all over the country, then the patient load in the hospitals, hindi yan sila ma-overwhelm. Sa among telehealth, makatuto ka lang kung kaupo ka, lapit lang. Sa una, hindi kami makakalgulong. Galaga lang kami sumadahon-dahon, kinatambalan lang hasta mapapatay. Oo, kinapahiyot lang, tambal-tambal lang, panis-panis lang. Ako nagpasalamat katama sa Atipan. Ako nakagraduate ako midwifery pero 1993 pa. Abi ko hindi ko doon magamit ang pangabudlayan ko nga kurso. Pero pamaagi sa Atipan daw nagbalik man ah. What we need is we can replicate this model so that others maka-experience siya, mansang na-experience ninyo from the Atipan Telehealth project of the Atipan program. Telehealth become a pathway for them to socialize or to communicate with other than IPs. They are not only benefiting from it. In fact, that is their way of sharing these resources to other. So hindi lang ati yung nakaka-benefit.